Yes, question number 2. Well, eri ku kintu kimu, eri ku us the human species ourselves. Butugamba nti tufaanana nga bwe tufaanana kati emyaka nga 1000 emabega, ebyaddala tuba tulimbi. Mba nnimbi. So kyekibuzo kye mbadde mbuuza nti nga bwe tufaanana bwe tuti, Katonda yatutonda tufaanana bwe tuti? Ekyo nakyo kankiddemu. That's a good one. Because bw'obanga osomye theories eza evolution, okijjemu evolution, right? Yes. Theories za evolution kikulaga nti no tugenze tudevelopinga, tugenze twongera otereera. Abaana ennaku zino mutuufu batereevu. Osanga omwana nga yakenduka akawato n'ebirala, abantu bagenze batereera. Naye ekyo ekibuuzo omuntu akikubuuza olina kuddayo wabanga evolution ne big bang theory. Nsaba omumbuliza ekibuuzo nti bukyanga amazike gabeerawo, balinayo eryaddamu ofuuka omuntu. Anti the thing is, evolution is a gradual process. Tekigenda kubaawo kati nga kijja kubeerawo mu maaso. Yes, in 1000 years amazike gafaanana gati. Wonderful. Proceed. Amazike gafaanana kati in 1000 years to come. Let me give an example. What we need are foxes in Africa. Not we need as foxes in Antarctica. These two things are totally different. As if they are different. But truth be said, these are all foxes. They come from a common ancestor. So due to evolution, Kangambe, tuzenga tuchuka. Siri mugamba ntwava mu nkima. That's a wrong statement. Proceed, don't mind. Yes. I'm encouraging you to proceed. Yes. So my question is, bwetutunuulira right now, nentunuulira nze n'enkoko. Nina pentadactyl, nina engalo 5. Bw'okwata ekinyonyi ky'enkoko ekiwawatiro ky'enkoko kigenda kuba ne pentadactyl. Kirepresenting ki? Convergent evolution. Isn't it? Proceed. Abatamanyi science temudiscouraginga muntu, mukakane wamagenda mu maaso. Yes. Let it be clear. Boli wano nga tokola science kakkana. Muwulirize. So the argument is, we as the species that are here right now, do we agree that we don't look like the way we are right now? Like the way do we agree that, let's say 2000 years ago, actually 2000 is so little, let me say 6000 years ago, do we look exactly identical? Because actually, but what is the evolution? Sano proving why abambeiro abalaba black. This could be to adaptive radiation. Nti baliwe badda mu kifo ekiringa kinyogovu ojja kusanga balina obuyinda obutini, right? Bo balina enviiri mpanvu. Because human beings, we are endothermic. Tulina gye mu temperature. Nti bo yabadde eringa wanyogovu nga balinayo winter seasons. Balina wenyini. Yes. Nja kiddamu naye wenyini answer ezimu we ziva. Yes. Okkiriza nti no environment determininga enfaanana y'omuntu. Yes, adaptive radiation. Thank you very much. Yes. Proceed, malayo ekibuuzo kyo. Anti kati kyekyo. So now do we agree that tetufaana nga bwe twali tufaana kati, because earth bwetutegeeza his history ya earth right now, we can all agree that earth it's becoming hotter and hotter by the day, isn't it? That means if I can go back to 6000 years back, earth was so cold, isn't it? And if it was cold enough, and if for human beings, the kangambe homo sapiens nga twaliwo at that moment, tulina okubanga twayininga gye tulegetingamu that temperature, because you should agree with me, let me say a million years back, if at all the tulina kascal bakasangawa Obvai Gorge. Thank you very much. Kali 1 million years old, Obvai Gorge. Yes. So if at all there is a skull that is 1 million years old, and it is for Homo sapien, so tulina okubanga twayina engeri gye tuliving in that atmosphere, in that environment. So omuntu atugamba nti nno twava mu nkima mufu, but the statement ekyendowooza nze nga nze tulina okubanga twava mu kisolo kyefaanana enkima. Why?
Thank you. Tofaayo. Ninawe, I'm encouraging you. Yes. Naye nina kyenjagala. Why? Njagala omaliyo ekibuuzo. Yes. Tuyambe ffenna we nabanziramu. Okay. Njagala otunnyonnyole Yes. okusinziira ku evolution Yes. omuntu yajja atya oba ensi yajja etya okubeerawo. Nsaba otunnyonnyolaako then njabitandikirako. Now, from to talk about evolution itself, waliwo kye tuyita organic theory of evolution, isn't it? Eyogera ku more like, was it 2 billion years ago, where earth was rugged. Era nga bwe kirina mu Bible somewhere there. Twali tukimanyi kale kigambibwa, if you check in texts like the BS, kigambibwa nti first and foremost earth was super hot ebyaddala, era wansi tetwalinawo mazzi, all the molecules of water zaaliwa. A minute. So Yes. according to evolution the earth was there. Was rugged. Yes. But it was there. Kati does it account for how it came about? The Bible doesn't account No. how the earth came We are about. talking revolution and not the Bible. Evolution. I will answer from the perspective of the Bible. Yes. Naye njagala abantu bategeere Yes. evolution. Now, evolution is not talking about the earth itself, it's talking about life itself. No njagala ku earth. Terina answer ku Now, earth. yes, it doesn't have the answer for Good. earth. Proceed. Yes. So, the earth itself, bali bagiita, by then, bali bagiita, the earth was rugged, it was 5,000 degrees hot. Nga there couldn't be any molecule down here, air, water, or anything. So, due to forces like tension or compression, all those forces acting here and there, because the gravitational forces because outside this planet Earth of ours there ain't any gravity, isn't it? So due to those forces these molecules are colliding, and remember, if at all it was 5,000 degrees centigrade cold, and by that moment earth yagende becoming colder and colder. Yes, and the moment it reached around 150 degrees centigrade of hotness, amazzi gatandika kondesinga. Wetwatuuka mu 90 degrees centigrade, then amazzi ne gakondesinga in the rugged earth, ne tufuna water bodies which are our oceans, our rivers, and all that. So as I'm talking about this, remember the earth is 5,000 degrees centigrade of hotness, right? So these molecules themselves, remember when you have a lot of temperature, molecules collide. They tend to collide more, rational physics, isn't it? They tend to move faster, right? So due to collision, nitrogen molecules, hydrogen molecules, oxygen molecules, they collided, isn't it? And the moment they collided, the more and the more and the more, they also got condensed in the water bodies to produce what we call the organic soup. Now this organic soup, due to certain mutations, due to chemical reactions, they are producing what we call the prokaryotic cells. And these prokaryotic, the bacteria cells, isn't it? But as Agenda maaso bani abalala mutugumikirizemu katono temufaayo muwulirize ebigambo temubitegera katono nnyo kola njagala otuke ku conclusion. yes, Yes, now remember right now we are having prokaryotic cells, isn't it? So there's what we call the endosymbiotic theory. Now these prokaryotic cells mwalimu limuze tuyita photosynthetic bacteria, tuyinamuze tuyita aerobic bacteria. So it reached a moment when you're talking about the endosymbiotic theory, kyatuka ekiseera nga a cell like the aerobic mumuwa akadde kale musooke mumukubireko mu ngalo nno lwakiri. Hey. Yes. Now you can proceed. like aerobic bacteria and photosynthetic bacteria bwe ba interacting, because you can see nti photosynthetic bacteria yeresobola photosynthesizing, isn't it, to produce energy, to produce starch and all that thing. And then respiratory bacteria, it could respire to produce ATP that would charge the other one. So we are interacting and we converging due to the interaction, which
bw'obeera okola kino ze nembeera nkola kino, at least we can live in an environment lwemunabeera ng'afunamu ne tukiyita symbiosis, isn't it? So wezeegatta ne tufuna cells ezebbiri, ezo cells ebbiri ne ziproduce what we call the eukaryotic cells. Now these eukaryotic cells, evolution, convergence, actually right now tukyali mu lake, so tetwava mu kima kyali, twava mu nnyanja. Thank you. Proceed. Kati kunyagala okole conclusion. Just Yes. So wonderful. in 1 minute. Kola conclusion. Yeah, conclude. Yes. So we can see, and how do we prove this? Nakigambako Pastor Dennis once ayitwogeramuko naye katini amuga nti singa nzaala abaana nga balongo nga bali identical babiri, nenkwata omu nemuleka mu Africa, mulala nemutwala nemuteeka mu in a European country where it's cold. In after a period like 20 years to come, bagenda kudda nga these two people are no longer identical, si color, but buli kimu ekyabwe kigenda kukyuka. So this all is proving the point of evolution. Me, what I think is that us, evolution itself, there is a way these two relate with the Bible, because they have very many so-called cosics. Fena tulina cosics wano kana hagumba baba kaita annotail, post annotail, right? Fena tukaina kabla nti there must be certain animal that we must have come from. Well, so due to all this that is happening, tuzanogenda kugondi appendix itself, appendix mu mubiri gw'omuntu ogiraba, it has no use gemazimo. It is useless to a man. And if at all it's useless to a man, it is also believed that if it is useless to a man, it must have been useful to a certain ancestor of ours. Thank you. So in a nutshell, Yes? evolution nebeera ng'eri applicable. No? I'm saying evolution and creation. These two things Bikwatagana. relate. Yes. Thank you. Tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Njagala kola comment weti, njamuddamu ddayo weetulire. Njagala kola comment weti ku lwaba online n'abasumba nti mulaba gye tulaze. Abasumba baagaana okusoma ne bagamba nti okusoma kwaki? Kati omwana wuuyo akuleetedde ekibuuzo ogenda muddamu otya? Omusimba emikono omugobeko ki? Diamond. Mu linnya erya Yesu, fire. Ayagala byakuddamu. Yes. Kati ffe twewaayo ne tugenda ne tusoma mu fields ez'enjawulo nga twagala defendinga Bible. Nze nagenda okusoma Bible nga njagala nga nina ebibuuzo ng'abantu abamu bye balina. Nabadde naye jjo nga mbuze so many questions, kino kivaako ambuza kino kivaako ambuza. They have questions. Abantu abali inquisitive abagezi tuba n'ebibuuzo. Kati abasumba abakuba okusoma, abagaana okugenda okusoma, oyo ate nno yabuuza ye mulokole era ansa azimanyi, naye eriyo oli nga antheist nga takkiriza bya Katonda naye ng'alina arguments ze. Tuba tugenda mukola tya. Kati ffe twasalawo tugende tusome, ng'ekitututa okusoma twagala kusoma ku Katonda tuyambe ate abalala batategeera Katonda. Kati eno challenge eri abasumba, kantu naye ne kamera bulungi, eno challenge eri abasumba mikwano gyaffe, mukkirize abaana basome, mukkirize musome nammwe. Mulowooza olabye audience navalo eyo kamera entunuddemu. Mukkirize abaana basome, mukkirize abantu basome, nammwe musome, kubanga omwana wanaatula mu maaso go n'akubuuza ekibuuzo notakimuddamu tagenda kudda mu kyaki. 1. Ekyokubiri, agenda mumanya bino batuyiiya. Omwana aba ayagala omuddemu ansa awulire ng'etudde, kubanga n'ekyo osobola okibuuza omukujjukujju n'akuddamu nga bwakuzemu, naye era omwana agenda sigalaga ali abasumba mukkirize musome, mugende ku ssomero, mukkirize n'abaana basome, mweyongereko value. Ffe tulina Harvest Bible University tusoma ate tusomesa, era ekitusomesa yabadde ambuuza lwaki osoma fields nyingi. Loni naawe oyise mu kamera sebo nga gwabeera ku kamera, yabadde ambuuza gye lwaki osoma fields nyingi. Kati ansa ogirabye sebo, ensonga lwaki osoma fields nyingi kuba njagala beera relevant, si kufuna ssente, njagala beera relevant. Nasoma evolution
nensoma Big Bang Theory kuba njagala beera relevant. Waliwo akatabo onaba ofunye obudde Homo sapien wakasoma, then genda osoma akatabo ka Philip nkerabidde Africa bakayita Africa kerabidde nengenda kakuwa aka Philip kapages nga 305 ako konchimanyi tonda bakasoma cover from to 20 million okutuuka wetuli olwaleero 20 million okutuuka wetuli kati kyekyatutwala okusoma tubeere relevant. Abasumba musome kuba wana abaana tubeetaaga ate no tuli mu Africa naye ate mu bazungu kiri bulala. Mbakubiriza abasumba, bakubiriza abaweereza n'obwetoowaze obw'ekitalo tugende tusome. Challenge ndowooza mugirabye. Akakantu mujja kankutuliramu tukaweerezeeko abasumba abamu mugambe njagala answer tulabe. Thank you very much. Ayaya kale tukubireko nkulu udda mu ngalo. Kati nno gwe mulaba yali musiraamu n'alokoka. Amen. Kati mweba ate bibalekawa byayogedde abaheero onyumidde ayogedde ng'omusayansa, okitegeera, tayogedde ng'omubuulizi wa Bayibuli wabula ng'omusayansa. Kati gw'alinako Bayibuli yokka, byonna birina byayogedde. Singa tugamba jangu oddemu, nedda ssebo. So tuddemu tukubireko omukulu oyo mu ngalo, tukkirize nti ebintu abyogera abimanyi, okitegeera, ate naye ayogera alowooza nammwe mbimanyi. So you know that so ffe tubadde tulina kuddamu yes okitegeera, otherwise toyanza nnyo. tukube ne dokita mu ngalo ez'amaanyi. Dokita wanatulinayo akadde mu tayimu eyo olweggulo, osanga naddamuuko obumu. Amen. Otherwise njagala tuyimire